Good evening to all of you. We have seen last time about deviation produced by the lens, by the thin lens particularly. We have seen that lens is made up of large number of small prisms which are arranged one above other. As the prism produces the deviation, the lens also produces the deviation. Then how much deviation produced by the lens? डेल्टा हा डेविएशन रिप्रेझेंट करतो बघा या ठिकाणी. आर यू लिस्निंग मी? आर यू गेटिंग माय व्हॉइस? Yes, sir. हा, आता डेल्टा इज इक्वल टू काय येतो सांगा? डेल्टा मीन्स डेविएशन. H upon F. Right, very good. H upon F. We have seen H is the height at which the light is incident on the lens. F is Focal length. focal length. Can the deviation produced by the lens is depends on position of the object, position of the object. Can the deviation produced by the lens is depends on position of the object? V. Yes or no? Yes or no मध्ये उत्तर येईल त्याचं. डेव्हिएशन ऑब्जेक्टच्या पोझिशन वरती डिपेंड असतं का? आपण पाहिलं पहिल्या केस मध्ये तो फार अवे होता ऑब्जेक्ट. सेकंड केस मध्ये प्रिन्सिपल ऍक्सिस वरती होता. कॅन देर इज एनी इफेक्ट? दोघं याच्यामध्ये यस बरोबर नो, कारण आपल्याला दोघं याच्यामध्ये एकच फॉर्म्युला मिळाला, डेल्टा इज इक्वल टू एच अपॉन एफ, and therefore it is independent of the position of the object. Now we can study or we can obtain the equivalent focal length. आपला actually हा point सुरू होता बघा. Last time we have explained it, but it remains incomplete there. Now let us see here equivalent lens that we have seen last time. Consider two thin lenses that we can represent here like this. These are the two thin lenses L1 and L2 having the focal lengths f1 and f2 respectively. Now here we can represent the optical axis. This one is optical axis of the system. That is, we have seen both the lenses are mounted coaxially. Both the lenses are mounted coaxially and separated by the distance x here. Separated by the distance x. We can consider their optical centers O1 and O2. O1 and O2 are their optical centers. Now consider the light ray is incident. Light ray we can designate it as supposed to be PA. PA is the light ray parallel to the axis incident on the lens at a height h1. The incident ray is PA. It incident at a height h1 on the lens L1. Now see here, if L1 is not there, then what happens? It travels here along this dotted line. इथे रेड लाईन ने दाखवलेलं आहे बघा या ठिकाणी. समजा L1 जर नसता तर तो असा सरळ निघून गेला असता. But due to the presence of this L1, the light ray is deviated and it travels here along A, B. याला लक्षात तुमच्या, PA is the incident ray and it is deviated, changes its path here like this along AB. The deviation produced here is that we can consider here it is to be delta 1 here. This deviation is delta 1 by the first lens.
Now see here, if the second lens is not present here, then the light ray travel further and meet to the axis at the focus point F1. Meet to the axis at the focus point F1. F1 is the focus point for L1, and therefore O1 F1, this distance is how much? That is called as focal length for the first lens. Focal length for the first lens. झालं लक्षात? बघा O1 F1, that is the focal length for the first lens. आपण डेफिनेशन मध्ये पाहिलेला या ठिकाणी parallel beam of light meet at the focus point, and the distance between focus point and optical center of the lens is called as the focal length, and therefore O1 F1 is equal to F1. Focal length साठी small f यूज केलेला आहे या ठिकाणी. आलं लक्षात? Now then, here is the presence of second lens. Now, due to this second lens, the light ray is deviated and it travels here along the path BF. Travels along the path BF. F is the focus point for this combination. F is the focus point for this combination. Alakshat? Now then, in this case, at the second lens, the deviation produced is to be delta 2 here. That we represent. Deviation produced due to the second lens is delta 2. Now, the incident ray for this system is, figure तुम्हाला सर्वांना दिसते व्यवस्थित? बघा आता incident ray for this system is PA. PA is the incident ray here for this system. PA is the incident ray. Emergent ray is BF, that we can represent here like this. BF is the emergent ray for this system. And therefore, the actual deviation produced by this combination is how much? That we can find out here. Here, PA is produced forward and BF is produced here in backward direction. याला आपण backward direction मध्ये करू. And let us suppose they meet here at a point H. They meet here at the point H here. And therefore, now see here, this is the incident ray and this one is emergent ray from this system. And that's what this represents the total deviation delta. This represents the total deviation delta here. हे तुम्हाला total deviation मिळेल. And now see here, if we consider here, the lens is placed here in this position, suppose HO, that will produce the same effect as these two lenses combinedly producing. Means we are getting the focus point here at point F for this combination. In the same way, if the lens is produced kept here at the position HO, it will have the focus point F, and therefore OF represent the focal length, equivalent focal length. OF represent the equivalent focal length. Now see here, the deviation produced by the first lens is delta 1. The deviation produced by the second lens is delta 2. And therefore, the total deviation can be written as here. आता बघा या अँगल वरनं तुम्हाला लिहिता येईल या ठिकाणी हा डेल्टा प्लस दिस
डेल्टा प्लस दिस अँगल. या दोघं अँगलची बेरीज किती येईल? ठीक आहे, याला आपण गॅमा म्हणू. डेल्टा प्लस गॅमा इज इक्वल टू हाऊ मच? 90 degree. ही फिगर अशी आहे. That we can see here. The figure is like this. This one is delta and this one is gamma. स्ट्रेट लाईन आहे. हा अँगल कितीचा असतो स्ट्रेट लाईन मध्ये? टोटल अँगल 180 डिग्री असतो की नाही? and therefore delta plus gamma is equal to 180. Delta plus gamma is equal to 180. आता बघा हा ट्रायंगल बघा या ठिकाणी. See this triangle. Now in this triangle ABH, gamma plus delta 1 plus, now this angle is also delta 2 here. हा अँगल सुद्धा क्रॉस अँगल आहे बघा या ठिकाणी, त्यामुळे हा डेल्टा 2 येईल. and that's why gamma plus delta 1 plus delta 2 is equal to how much? 180 degree. दोघं इक्वेशन्स कंबाईन करा. What we get? हे बघा दोघं इक्वेशन्स आपण कंबाईन केले. गॅमा गेट कॅन्सल्ड and therefore we get delta is equal to delta 1 plus delta 2. समजलंय सर्वांना? डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2. हे तुम्हाला एवढं डिटेल मध्ये काही गरज नाही, फक्त लक्षात ठेवा या ठिकाणी कसं आला या ठिकाणी. हाऊ वी अराइव्ड ॲट दिस कन्क्लुजन. That we write here delta is equal to delta 1 plus delta 2. Suppose this is our equation number 1. तर डेल्टाची कॉमन डेफिनेशन तुम्हाला माहिती आहे. डेल्टा इज इक्वल टू h upon f. Now see here, for the second, the light ray AB is incident on the second lens at a height h2. आपण मानून घेऊ या ठिकाणी that we can see here the light ray AB is incident on this second lens at a height h2. But delta is total deviation. The incident ray is at a height h1 and therefore we write here delta is equal to h1 upon f. F is the equivalent focal length is equal to delta 1 काय लिहिता येईल आपल्याला? डेल्टा 1 H1 h1 upon h1 upon f1 plus delta 2 H2 upon F2. h2 upon f2. बघा व्हॅल्यूज टाकायच्या फक्त तुम्हाला. h1 फक्त इथे तुम्हाला इन्सिडेंट रे जो आहे तो h1 हाईटला आहे, या ठिकाणी दाखवलेला आहे बघा या ठिकाणी. त्यामुळे आपण डेल्टा साठी h1च घेणार आहे. डेल्टा इज इक्वल टू h1 upon f is equal to h1 upon f1 plus h2 upon f2. Suppose this is our equation number 2 here. आपलं equation number 2 आलं असेल. Now here consider triangle AO1 F1, this triangle. Triangle AO1 F1 and triangle, here we consider the point B, BO2 F2.
are similar triangles. AO1 F1 and BO2 F2 are similar F1 similar triangles, and therefore the ratios of their respective sides are equal, and hence we can write बघा AO1 upon BO2 बरोबर. AO1 upon BO2. A1O1 means this upon BO2 is equal to O1 F1. A1 for this first term. O1 F1. त्याला दुसऱ्या अँगल ट्रायंगल साठी एनालॉगस साइड O2 F1. O2 F1. AO1 means how much? AO1 is H1. That we write here. H1 upon BO2. BO2. That is F. H2 is equal to O1 F1. O1 F1 is a capital F1. I am O1 F1. That is nothing but this distance F1. That we write here F1 upon O2 F1 means this distance O2 F1. आता how we can find out? बघा O1 F1 minus आपण त्याला असं फाइंड आउट करू शकतो O1 F1 minus O1 O2. O1 O2. O1 F1 is F1 minus O1 O2, this distance, that is X, and therefore we write here it is F1 minus X. F1 minus X here. Now from this we can then find out the value of H2. Therefore H2 is equal to काय येईल बघा H1 upon F1. H1 upon F1 into F1 minus X. F1 minus X. Now then, put the value of H2 in this equation. Then we write here H1 upon F is equal to H1 upon F1 plus 1 upon F2 आधी लिहून टाकतो मी आपल्या सोयीसाठी. आता H2 ची व्हॅल्यू टाका. H2 ची व्हॅल्यू काय आहे? H1 upon F1. H1 upon F1 into F1 minus X is equal to, I think H1 get cancelled here through. H1 cancelled right. Then here we have left 1 upon F is equal to 1 upon F1 plus 1 upon F1 F2 into F1 minus X. That is equal to 1 upon F is equal to 1 upon F1
plus, we can multiply here now then, f1 upon f1 f2. We can solve this bracket, minus x upon f1 f2. And now here f1 get cancelled, and therefore finally we get here 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus x upon f1 f2. Now here, this is the final expression here. 1 upon f. F means equivalent focal length. F1 is the focal length for first lens. F2 is the focal length for the second lens. Are you getting this or not? And x काय आहे? X is the difference. Distance of separation between two lenses. And that's why this is our final expression. हा फॉर्म्युला लक्षात, सॉरी, ठीक आहे, लक्षात राहील तुमच्या. 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus x upon f1 f2. डिस्क्रिप्शन थोडं जास्ती यात, पण एकदा तुम्हाला समजलंय त्यातली कंटिन्युटी तर लक्षात येऊन जाईल. आर यू गेटिंग दिस ऑर नॉट? ठीक आहे. With that we have find out the equivalent focal length here. Now then, let us consider the power of lens. Power of lens. We know that the lens can produces the converging or diverging effect. Converging effect means lens can produce the converging or diverging effect. Converging effect means what? We have seen that the lens can produce the converging effect. What is converging effect? नाही लक्षात राहिला? Converging effect, diverging effect, diverging effect. कोणत्या लेन्स मुळे आपल्याला कन्वर्जिंग इफेक्ट मिळतो? Which lens produces the converging effect? Convex lens. Convex lens. बरोबर आहे. मग बोलत चला ना, वेळ जातो आपला याच्यामध्ये. डायव्हर्जिंग इफेक्ट तुम्हाला समजलेलं असतं, पण बोलत चला मधून. डायव्हर्जिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय
Concave lens. The ability of the lens to produce converging or diverging effect is called as the power of the lens. That is known as power of the lens. The ability of the lens to produce converging or diverging effect is called as the power of the lens here. Power of the lens is quantitatively defined as the reciprocal of the focal length. Reciprocal of the focal length. That is, we can write here power P is equal to 1 upon F. Power P is equal to 1 upon F. F is in meter. F is in meter. And the unit of power here is diopter. Unit of the power is diopter. Power of the lens is measured in diopter. Power of the lens is measured in diopter. लक्षात घ्या. आणि F focal length ही मीटर मध्ये. Power is the reciprocal of focal length. Now see here, for converging lens, your convex lens, the focal length is positive. The focal length is positive for convex lens, and therefore the power for the convex lens is positive. Power for the convex lens is positive. आपण डिस्टन्सेस मेजर करण्यात साइन कन्व्हेन्शन मध्ये सांगितलेलं होतं बघा तुम्हाला. कोणत्या बाजूला आपण पॉझिटिव्ह घेणार, निगेटिव्ह घेणार, दॅट वी हॅव कन्सिडर्ड. तुम्ही ज्या वेळेला डॉक्टरांकडे जातात त्यावेळेला तुम्हाला तो पॉइंट देतात बघा. तुमचे डोळे चेक झाल्यानंतर 0.1 तर 0.5 that is in diopter. That is in diopter. That is means if you are given positive, then the spectacles given to you consist of convex lens. The power जर पॉझिटिव्ह मध्ये असेल तर तुम्हाला जो स्पेक्टॅकल दिलेला असतो तो कॉन्केव्ह असतो. आणि तुम्हाला जर समजा एखादा स्पेक्टॅकल सांगितला 0.025 डायोप्टर, तुम्ही लेन्स सॉरी डोळे चेक केल्यानंतर तुम्हाला त्या ठिकाणी डॉक्टर हे सल्ला देतात की तुम्ही हा चष्मा वापरायला पाहिजे. 0.1 पॉवर, 0.5 पॉवर असं ज्या वेळेला म्हटलं जातं त्यावेळेला तो पॉझिटिव्ह म्हणजे तुम्हाला कॉन्व्हेक्स लेन्सेस त्या ठिकाणी यूज करायला लागतात. आणि निगेटिव्ह मध्ये जर असेल तर तो तुम्हाला त्या ठिकाणी कॉन्केव्ह लेन्स यूज करायचे असतात इन युअर स्पेक्टॅकल. कळलं मग? पॉवर इज द reciprocal of focal length. Power is the reciprocal of focal length. That is P is equal to 1 upon F. Now if we have the equivalent focal length is suppose 1 upon F is equal to 1 upon F1. 1 upon F is equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2. Then how we can find out the power of this combination? या कॉम्बिनेशनची पॉवर आपल्याला फाइंड आउट करायची. 1 upon F means आपण इक्विव्हॅलंट पॉवर घेऊ त्या ठिकाणी P is equal to 1 upon F1. 1 upon F1 that we can consider it as P1 plus 1 upon F2 that is P.
In this way we can find out the equivalent power. Equivalent focal length आपण या फॉर्म्युलानुसार फाइंड आउट करतो. Equivalent power P is equal to P1 plus P2. Now if you have given the equivalent focal length as A1 upon F is equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2 minus X upon F1, F2. We have just find out this relation. For this is the case where the two lenses are separated by the distance X here. त्यावेळेला तुम्हाला हे रिलेशन मिळालं. आणि आधी जे रिलेशन आपण यूज केलं 1 upon F is equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2. या ठिकाणी X ची व्हॅल्यू 0 झाली म्हणजे इथे both the lenses are combined together. Now in this case then find out the equivalent power. मग इथे आपल्याला equivalent power find out करायचं. 1 upon F that is P is equal to 1 upon F1 P1 plus 1 upon F2 that is P2 minus X into. We can write this or consider that 1 upon F1 into 1 upon F2. 1 upon F1 means P1. 1 upon F2 1 upon F2. का लिहिता येईल आपल्याला? P2. Right. We can write here as P. P is equal to P1 plus P2 minus X P1 P2 here. Now in this way we can find out the equivalent power here. आपण equivalent power या पद्धतीने find out करू. Power's unit काय आहे? What is the unit of power? Diopter. Diopter, right. And power is the reciprocal of Focal length. reciprocal of focal length. AMCQ मध्ये क्वेश्चन्स येऊ शकतात किंवा आता सांगता येत नाही एखाद्या वेळेला ही सिच्युएशन बदलली तर ऑफलाईन मध्ये एक्झाम झाला तर डिस्क्रिप्टिव्ह सुद्धा तुम्हाला विचारले जाऊ शकतो. तर त्यासाठी तुम्ही डेरिव्हेशन पण लक्षात राहू द्या म्हणजे तुम्हाला फ्युचर मध्ये तरी याचा उपयोग होईल. ठीक आहे. अजून काही अडचण आजच्या लेक्चर मध्ये? Have you any difficulty in today's lecture? Please take the screen. स्क्रीन घेऊन घ्या आणि आपल्या ग्रुपवरती टाकून द्यायचं. काही अडचण आहे आजच्या याच्या लेक्चर मध्ये? नाही. सांगा डेव्हिएशनचा फॉर्म्युला काय आहे? डेव्हिएशन इज डेल्टा Delta is equal to H upon F. H upon F. Right. F. ठीक आहे. वी स्टॉप नाउ हियर. काही अडचण नसेल तर थांबू आपण इथे, नाहीतर आपल्याकडे 2 मिनिट वेळ आहे अजून. Have you any difficulty? No. We can now stop here.